nutrition in the plant. Okay. So friends, most of the introductory aspect of this topic we have discussed before Diwali, isn't it? Now I will little bit brush up things. याच्या थोड्याशा मी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या थोडंसं ब्रशअप करतो आणि आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे. ऍक्च्युली वी आर हॅव्हिंग टू different mineral elements and those mineral elements हे जे आहेत की त्याला आपण कॅटेगरीज केलंय मॅक्रो आणि मायक्रो एलिमेंट्स असं त्याचं कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. ओके. So the definition of mineral is inorganic elements required for the growth and is mostly present in the soil, and a nutrient is the substance needed for survival. Okay. So this is what the mineral nutrition. So most of these mineral nutritions are plant get this from the soil, and it affects or limits the growth and primary productivity of the plant. म्हणजे उत्पादन प्लांटचे उत्पादन हे अफेक्ट होतं त्या ठिकाणी. ओके. फुल स्क्रीन होत नाहीये. ओके. So it limits the growth of plant. म्हणजे प्लांटच्या ग्रोथवर availability of mineral nutrients in the soil limits the plant growth, isn't it? And its productivity. So this mineral nutrition is different from photosynthesis. Friend, photosynthesis is a different phenomena, and mineral nutrition, this aspect is totally different. So you should not jumble in between these two different aspects. So on the basis of amount present found in the plants, there are of two types, macro and micronutrients. Okay, हे झालेलं आहे आपलं त्या दिवशी. Based on their essentiality, there are again two types, essential and non-essential type. Essential म्हणजे they are very much important for the normal growth and development. Non-essential means they are of not so much important, or what we call they are of least important type. So what does mean by essential? If these elements are absent, then the plant cannot complete its normal life cycle, isn't it? जर हे एलिमेंट्स जर absent असतील तर plant will not complete its normal life cycle. Okay. So the element is the part of essential molecule, that is maybe the molecule macromolecule or metabolite. So आता हे जे for example nitrogen. Okay. So nitrogen is the important part of your DNA, nitrogen bases. Okay. So DNA is a macromolecule. If the plant is not getting nitrogen from soil, then ultimately it will not produce the nucleotide, and it will affect the DNA synthesis again. Then metabolites, so a lot of chemical compounds are developed or produced by the plant, so they are metabolites. So if these mineral elements are the components of these metabolite or macromolecules, then it will definitely affect the normal growth of the plant. Okay. Some are essential, some essential elements are enzyme cofactor. Okay, like this. So hydroponic culture means growing the plant twigs or plantlet in a liquid medium. So that is called a hydroponic technique. So by doing some experiments related to hydroponic culture, it can be possible to see different mineral deficiency symptoms. Okay. So मिनरल डिफिशियन्सी सिम्पटम्स, समजा एखाद्या क्लासमध्ये सगळे एलिमेंट टाकायचे आणि समजा पोटॅशियम टाकायचं नाही, मग सो व्हॉट टाइप ऑफ सिम्पटम्स दॅट प्लांट विल शो, सो दॅट कॅन बी नोटेड आउट. So this is the way of study. Hydroponic culture is the way of study of these deficiency symptoms of different minerals. So macronutrients are the elements required by the plant in large quantity. There are total 9. Okay. Out of which carbon, oxygen, hydrogen. So they are the very much essential components. They are structural components. Nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium. These are the 9 one. And small, they are called micronutrients, includes iron, chlorine, copper, zinc, manganese, molybdenum, boron, and nickel. So they are called micro, isn't it? Because they require a very small amount. So major elements, they are present more than
10 millimolar per kg of dry matter. ओके, सो प्लांटचा ड्राय मॅटर जो आहे, वेट आहे, त्या वेट मध्ये जवळपास मोर दॅन 10 millimolar per kg of dry matter. So these elements are present in this range, and micro elements are called minor elements. They are present or they require very small amount and are present less than 10 millimolar per dry weight or dry matter of the plant. Okay, so both are essential, friends. You see, essential मधले दोन प्रकार आहेत. Essential मधले major and minor. So both are of essential type. Now, so the general function of these mineral elements is constituent of protoplasm of cell. So protoplasm is a liquid viscous things present in the cell. So that the most of the mineral elements are constituents of protoplasm. Second is influence on osmotic pressure of the cell, because the cell system is a perfect osmotic system, where in cytoplasm lot of mineral atoms, ions are in the dissolved states. Therefore, the cytoplasm has got some its osmotic pressure. Some elements are of catalytic function like magnesium, potassium, molybdenum, iron. Okay, antagonistic balancing function against toxic element. Okay, some toxic elements are present, and if suppose they are introduced in the plants, काय समजा एखादं टॉक्सिन तयार झालं किंवा टॉक्सिक एलिमेंट त्या ठिकाणी सायनाइड वगैरे टॉक्सिक एलिमेंट त्या ठिकाणी त्याला न्यूट्रलाइज करायचं, अँटॅगोनिस्टिक म्हणजे अगेन्स्ट त्याच्या काम करायचं काम कोण करतं, हे जे इसेन्शियल किंवा नॉन इसेन्शियल एलिमेंट्स असतात प्लांट मध्ये ते काम करतात. ओके, नेक्स्ट. सो दिस चार्ट वी हॅव डिस्कस्ड ऑन द डे, इफ यू रिमेंबर. ओके, so this is what the comparative chart where we can so we came to know that here the different elements here on one side and their functions in the plant. So from this slide we came to know that here these are the different functions and name. So primary, secondary and micronutrient. So friends, here primary elements are what you can say nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. So these are the components of protein, nucleic acid and catalytic and what you can say they are again involved in ion transport, potassium transport वगैरे वगैरे. So we have discussed that role of potassium in the opening and closing of stomata. Okay, so how the guard cell make utilization of these potassium elements in the maintaining its turgidity and flaccidity, isn't it? So the secondary macro elements, calcium, magnesium, sulfur and iron, ferrous. Okay, so they are the components of cell wall and magnesium is component of chlorophyll. Sulfur containing amino acids are there in the plants and iron is required in chlorophyll synthesis. Okay, if suppose they are absent, suppose sulfur is absent, plant if plant doesn't get sulfur from the soil, then what will happen? Sulfur containing amino acids, cysteine and methionine. So those two amino acids will not form, and once these two amino acids are not there, say for example जर समजा त्या ठिकाणी amino acids नसतील तर it will halt the entire process of protein synthesis. Okay, पूर्ण protein synthesis प्रक्रिया त्या ठिकाणी halt होते. Therefore, so these elements are very very essential. Micronutrients, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, chlorine. So they are playing their different role in the plant cell. Okay. Now here again this major and minor. This slide shows major and minor elements, minor nutrients. Okay, friends. Carbon, hydrogen, oxygen. Out of which carbon and oxygen are there in atmosphere in the form of gas, whereas okay, hydrogen and oxygen too. Some amount of hydrogen and oxygen the plant will get from water also. NPK, calcium, magnesium, sulfur, macro elements absorbed from the soil in solution form, and they are needed in a higher ratio. Their concentration in the tissue is measured by percentage, isn't it? Again, ferrous, magnesium, zinc, copper, molybdenum, borons, they are micro elements absorbed from the soil in solution form. They are needed in small quantity. Boron have very narrow range of efficiency, and even in slight increase in concentration will call damage. Okay, boron is if it is present in excess amount, then it will cause damage.
chlorine and sodium. Here, they are damaging nutrients. Why? Their concentration should be in optimum range. Okay, and sometimes if it exists, so the plant get excess of chlorine and what you can say sodium, then it will damage the plant tissue as well as it will affect the entire soil chemistry, soil structure there. Okay, so these elements are very required in what you can say optimum level. Okay, एखादा एलिमेंट पर जास्त झाला क्लोरीन, क्लोरीन इज टॉक्सिक, क्लोरीन टॉक्सिक आहे. आपण म्हणतो की क्लोरिनेशन, आपण जे पाणी पितो ना नगरपालिकेचं, त्याच्यामध्ये क्लोरीन टाकतात, क्लोरीन पावडर टाकतात, जेणेकरून ते बाकीचे जे म्हणजे बॅक्टेरिया वगैरे असतात ते मरतात क्लोरीनना. सो क्लोरीन इज टॉक्सिक. ओके, नेक्स्ट. आपलं त्या दिवशी इथपर्यंत आलं होतं. ओके, आपण जो क्लास घेतला होता मागे, हा इथपर्यंत आला होता. रोल, प्रॉपर्टीज अँड डिफिशियन्सी सिम्पटम्स ऑफ मिनरल्स. हा आतापर्यंतचा भाग मी थोडासा फास्ट घेतला कारण हा अगोदर एकदा झालेला होता. ओके, नाउ सो रोल्स, प्रॉपर्टीज अँड डिफिशियन्सी सिम्पटम्स ऑफ मिनरल्स. फ्रेंड्स, we have different minerals, out of which carbon C, it is denoted by C, carbon. Their role. So what is the role of carbon in the plant? Friends, carbon is the basic structural element of life. Not only plant life, but life of any type. Okay, you take any type of life, microbial life, animal life, including human being. So carbon is there. Without carbon, life is we can't imagine life. Okay, although not very plentiful in earth crust. Okay, जमिनीमध्ये जास्त नाही, but carbon is one of the most abundant element in living things. Okay, हे कार्बन हा जमिनीत सापडत नाहीये, पण it is one of the most abundant element of living things. It occurs in plant combined with hydrogen and oxygen in the form of hydrocarbons and in their geological derivatives, petroleum and coal. Okay, so these are the what you can say petrol, crude petrol and coal. So this is what the compressed compress the remains of plant and animals, convert into these oils, crude oils. So here carbon also occurs in atmosphere as carbon dioxide, CO2, and in the rocks, carbonate minerals such as limestone. So in atmosphere we will find carbon dioxide, and that carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. Okay, so friends, this carbon आपण म्हणतो, so although it is not found in much quantity in the earth crust, but it is one of the abundant element in the living things. आता बघा, आपली जी बॉडी आहे, पायाच्या बोटापासून ते डोक्याच्या केसापर्यंत, हे कशाने बनलेले आहे? कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बनलेले, CHO. ओके, आपली पेशी सेल आहे, बॉडी, पूर्ण बॉडी बघा, इन केस ऑफ प्लांट लाईफ, रूट अप टू द टॉप ऑफ प्लांट. सो इट हॅज कार्बन. आता कार्बनच्या बाबतीमध्ये आपण आपला असा समज आहे, कार्बन कसं आहे? आपल्याला कार्बन म्हणलं की पहिल्यांदा काळं दिसतं. ओके, आपण कार्बन म्हणलो की ब्लॅक कलरचं समथिंग काहीतरी दिसतं. आपण कधी बघा घरी पण काही समजा कुठलं एखादं गाडी चालली की तिथे कार्बन आला असेल बघा, म्हणतो कनेक्टिव्हिटी होत नाही, की कार्बन चढलं, घासलं की कार्बन निघून जातं असं म्हणतो आपण. कार्बनला आपण असं म्हणलं की कार्बन म्हणजे काळ्या रंगाचं काहीतरी असेल असं वाटतंय. सगळ्यांचा समज झाला असतो. सो फ्रेंड्स, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, आता आपल्या बॉडीमध्ये डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत पूर्ण कार्बन भरलेलं आहे. तरी आपण काळे आहोत का? नाहीये. ओके, प्रत्येकाचा रंग वेगवेगळा आहे. कोण काळे आहेत, कोण गोरे आहेत, कोण गव्हाळ रंगाचे आहेत, कोण आणखीन एकदम जास्त पांढरे. ठीक आहे. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन. तसं कार्बन हा जो आहे, कार्बन हा काळ्या रंगाचा नसून कार्बन हा एकदम
तुमच्या माहिती प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड. डायमंड डायमंड काय आहे? हिरा. ओके, कोहिनूर हिरा. आता कोण कोण पाहिलेलं माहित नाही, पण आपण कार्बन डायमंड जे म्हणतो, तर डायमंडच्या ज्वेलरी असतात, डायमंड रिंग असते, ठीक आहे, डायमंडचे वेगवेगळे आर्टिकल्स असतात. म्हणजे हा डायमंड म्हणजे प्युअर कार्बन आहे, सी कार्बन. ठीक आहे, म्हणजे आता बघा की कार्बन हा काळा नाहीये. ठीक आहे, हा कार्बन वेगवेगळ्या ऍटम सोबत कंबाईन होऊन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क त्या ठिकाणी मिळतं त्या अॅनिमलला. सो कार्बन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट आपण तुम्ही कार्बनचा उल्लेख त्या ठिकाणी करायचा नाही, कारण हे खूपच कॉमन आहे, कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. सो deficiency symptoms is very serious. There will not be the growth. Okay. Next, friends, oxygen. Okay. So oxygen, it is a powerful oxidizing agent. Oxygen is the most abundant elements in the earth crust on the basis of both mass as well as the number of atoms. Oxygen खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. So in free state, oxygen occurs in the atmosphere as a gas, O2 molecule, oxygen. So what we breathe, oxygen in our every breath, प्रत्येक ब्रीथ मध्ये जो ऑक्सिजन आपण इनहेल करतो, so that is oxygen gas, and it constitutes about 20 to 21% of air. Okay, हवेमध्ये ऑक्सिजन खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. In the combined state, oxygen occurs in many minerals, living things and water. You know, water is H2O, and oxygen is oxidizing agent, powerful oxidizing agent. Okay, what is oxidizing? Oxidation means addition of oxygen is called oxidation. Okay, addition of oxygen is called oxidation. In case of water, waterचा फॉर्म्युला काय आहे? H2O. H2O. Okay, water is what? It is a H2O. बघा, H2O. ओके, हे आता माझी ड्रॉइंग थोडी काही ही नाही व्यवस्थित. H2O याच्यावर लिहायचं नाही. H2O. ओके, सो ऑक्सिजन, दिस इज द वॉटर. ओके फ्रेंड्स, ह्या हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन होतं. या ठिकाणी ऑक्सिडेशन रिडक्शनची प्रक्रिया खूप महत्वाची आहे, तुम्हाला समजलं पाहिजे. ऑक्सिजन इज O2 इज अ पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. सो ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन. इन केस ऑफ वॉटर, या हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन होतं आणि वॉटर तयार होतं. ओके, हायड्रोजनवर ऑक्सिजन कंबाईन होतो किंवा बाइंड होतो आणि इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट व्हॉट यू कॉल H2O. इट इज ऑक्सिडायझिंग. ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन. हायड्रोजनवर ऑक्सिजन ऍड होतो आणि वॉटर तयार होतं. ठीक आहे, लाईकवाईज. सो डिफिशियन्सी सिम्पटम्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा खाली काय लिहिले? सो देर विल नॉट बी रेस्पिरेशन. त्या ठिकाणी रेस्पिरेशन होणार नाही हो. खूप महत्वाचा ऑक्सिजन आहे. जर ऑक्सिजन असता तर आपण थोडंच रेस्पिरेशन करणार आहोत. हवा, 1 मिनिट जर आपण हवा ऑक्सिजन नाही घेतला तर मरतो आपण. तसं प्लांटचं पण तेच आहे, इज इट? ओके, नेक्स्ट. Here, next one is hydrogen. So friends, hydrogen, it is the lightest elements and powerful reducing agent. आता बघा या ठिकाणी रिड्युसिंग, आता वॉटरच्या बाबतीमध्ये बघा या ठिकाणी H2O. आता पुन्हा रिपीट, आय विल टेल यू सेम एक्झाम्पल. सो इट इज पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. हायड्रोजन इज रिड्युसिंग. आता रिडक्शन कसं? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. आता H2O मध्ये एका ऍटमचं ऑक्सिडेशन होतं आणि एकाचं रिडक्शन होतं, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी बघा H2O, इट इज पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. हियर इन केस ऑफ वॉटर, ऑक्सिजन इज रिड्युस्ड बाय हायड्रोजन. ओके, ऑक्सिजन वर हायड्रोजन ऍड झाला आणि वॉटर तयार झालं. So here it is a powerful reducing
agent. The most abundant element in the universe. Hydrogen खूप मोठ्या प्रमाणात सापडतो. In the earth, hydrogen is third abundant on an atom basis. Okay, on a mass basis, it is ninth in order of abundance. म्हणजे हायड्रोजनची खूप मात्रा भरपूर आहे. It is found in free or combined state. Okay, it is free. Uncombined hydrogen is very rare. Uncombined hydrogen खूप रेअर आहे. ओके, H साधा H तुम्हाला कुठंच मिळत नाही. तो कुठल्या ह्याच्यामध्ये बाइंड आहे. However, combined hydrogen is quite common. For example, water and lot of organic compounds are there. You take any organic compound where water is. तुम्ही ग्लुकोज घ्या, C6H12O6, सुक्रोज घ्या किंवा तुम्ही सेल्युलोज घ्या, स्टार्च घ्या. ओके, the chemical formula of all these is having hydrogen. Therefore, hydrogen is very very common in combined state. In uncombined म्हणजे सेपरेट H हा निसर्गामध्ये खूप कमी प्रमाणात सापडतो, नसतो. Supplied in a mobile oxidized form of H2O and made available as a reducing element by photosynthesis. Okay, आता बघा ह्या हायड्रोजनचा रोल कुठे आहे? फोटोसिंथेसिस मध्ये रिड्युसिंग एजंट H+. It forms covalent bond with electronegative elements like carbon, nitrogen, oxygen, and what you can say hydrogen. Pretty important for hydrogen bonding. हायड्रोजन बॉन्डिंग हे आपण कुठतर मागे शिकलेले आहे किंवा कदाचित पुढच्या याच्यामध्ये असेल. हायड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस, हायड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन वगैरे वगैरे. ओके, सो हायड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नाउ सेल डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. ओके, आता हायड्रोजनची डिफिशियन्सीचं हे शक्यतो होतच नाही. हायड्रोजन डिफिशियन्सी होणं शक्यच नाहीये, कारण ह्याचा अबंडन्स एवढा जास्त आहे की जर तुम्हाला कार्बन आणि ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी होत असेल तरच पुढची स्टेप आहे. बघा, CHO कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन हे खूप महत्वाचे आहेत. जर कार्बन आणि ऑक्सिजन असेल तर हायड्रोजन 100% तिथं असतोच. ओके, त्याच्याशिवाय हे पूर्ण होणार नाही. हायड्रोकार्बन त्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे, त्यामुळं हायड्रोजनची डिफिशियन्सी फारशी थोडी हे नाही. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ कम टुवर्ड्स दी नायट्रोजन. आता इथून खरं चालू झालं. हे महत्वाचे आहेत बघा. आता कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन हे तर कॉमन आहे, पण नायट्रोजन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर. रोल अँड प्रॉपर्टीज. अबाउट 1/3 is found abundant as carbon, occurs principally as a diatomic N2 in atmosphere. वातावरणामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये कोणता गॅस सापडतो? नायट्रोजन. ओके, सो इट occurs in a diatomic form N2, nitrogen gas, and you know it is an inert gas, so makes charged positive charged groups possible. Okay, nitrogen is positive charged one. Amines, nitrogen, amines means N, is an important in complexing metals. For example, binding ferrous in cytochrome or binding magnesium in chlorophyll. Okay, so if you see the structure of cytochromes and structure of chlorophyll here, so these in this structure nitrogen is very very what you can say playing important role in maintaining or in holding magnesium in the center and ferrous again magnesium and ferrous in the center of that structure. क्लोरोफिलचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिलात तर क्लोरोफिलचं स्ट्रक्चर मध्ये सेंटर मध्ये मॅग्नेशियम आहे आणि त्याच्या बाजूला एक कार्बन
हायड्रोजन नायट्रोजनचं स्केलेटन तयार झालेलं आहे. ओके, so that carbon hydrogen nitrogen skeleton holds the magnesium in the center of chlorophyll molecule. Okay, so likewise in case of cytochrome, here the ferrous ion is held in center, so it acts as a donor atoms in many enzymatically catalyzed reactions. In living things, nitrogen is found almost exclusively in fully reduced state. Okay, so it occurs in reduced state. Most of the nitrogen absorbed from the soil by higher plant is in the fully oxidized form of NO3 and must be reduced for assimilation. Okay, आता ह्याचं NO3 चं अमोनियामध्ये NH3 किंवा अमाइन्स किंवा NH4 मध्ये रूपांतरित होतं. तुम्हाला पुढे हा एक टॉपिक आहे बाळांनो, तो म्हणजे कोणता आहे, नायट्रोजन मेटाबॉलिझमचा. कदाचित या सेमिस्टरला आहे का पुढच्या सेमिस्टरला, आय एम नॉट रिमेंबरिंग एक्झॅक्टली. तर त्याच्यामध्ये दिस फिनॉमिना यू विल क्लिअर. ओके, व्हॉट इज ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन ऑफ नायट्रोजन. ओके, रिडक्शन म्हणजे हायड्रोजन ॲटम त्या नायट्रोजन ऍड होतो आणि त्या ठिकाणी अमोनिया तयार होतो. and that ammonia is used by the plant. Okay, likewise. So deficiency symptoms. Here deficiency symptoms, what happened? General chlorosis, especially older leaves suffers from chlorosis. If nitrogen is absent, then what will happen? Chlorosis. Chlorosis means what? Disintegration or degradation of chlorophyll pigments. In severe cases, these leaves turns to yellow and finally they die. Okay, पान एकदा डाय झाले, मेले की मग काय होणार आहे त्याचं? So it will reduce the photosynthetic area of the plant, isn't it? Younger leaves remains green longer. Okay, because they receive soluble form of nitrogen transported from older leaves. जे नवीन पान आहेत ते थोडे हिरवे राहतात, पण हळूहळू पुन्हा ते पण पिवळे पडतात. In many plants, excess nitrogen often stimulate shoot growth more than root growth and may favor vegetative growth over the flowering and seed formation. बघा, शेतकरी नायट्रोजन युरिया देतात. युरिया इज हॅव्हिंग नायट्रोजन, abundance of nitrogen is there in urea fertilizer. So it promotes what you can say shoot growth. Okay, more than root growth. Okay, झाडाची उंची युरिया दिल्यामुळे वाढते आणि झाडं हिरवे पण पडतात. ओके, सो दिस इज व्हॉट इम्पॉर्टंट थिंग्स. ओके, आता नायट्रोजन कशाला मिळाला? नायट्रोजन जर मिळाला तर क्लोरोफिल सिंथेसिस होईल. त्या ठिकाणी क्लोरोफिल सिंथेसिसला नायट्रोजन लागतो आणि मॅग्नेशियमही लागतो. म्हणजे एक दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. इझिली हिअर you will get in this diagram what are the visible symptoms of nitrogen deficiency. नायट्रोजन डिफिशियन्सी काय विजिबल सिम्पटम्स आहेत ते तुम्हाला इथे दिसतील. ओके, अगेन कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट कॉल्ड फॉस्फरस. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन. हे पण खूप महत्वाचं आहे. इन केस ऑफ आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल. इन केस ऑफ डीएनए बॅकबोन जो आहे, न्यूक्लियोटाइड तर आहेत, नायट्रोजन बेसेस आहेत, पण डीएनए मध्ये तुम्हाला फॉस्फेट एक स्ट्रक्चर दिसतं, फॉस्फरस. एक न्यूक्लियोटाइड दुसऱ्या न्यूक्लियोटाइड सोबत फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड अटॅच आहे. ओके, डीएनए स्ट्रक्चर जर तुम्ही, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेअर वन न्यूक्लियोटाइड इज अटॅच्ड adjacent nucleotide with adjacent nucleotide with the phosphodiester bond. आणि तिथे जर फॉस्फेट नसता तर तो तुमचा डीएनए बनलाच नसता. ओके, त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो. त्याच्या पुढे काय आहे की यू हॅव एटीपी मॉलिक्युल्स. ओके फ्रेंड्स, एटीपी. सो व्हॉट दॅट एटीपी? एटीपी बघा, ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट, एटीपी, ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. सो दिस एटीपी मॉलिक्यूल contains phosphate. फॉस्फरस आहे.
and if the phosphorus is not there, जर फॉस्फोट तिथे नसला असता तर तुमचा डीएनए बनला नसता आणि एटीपी बनला नसता. एटीपी, यू नो इम्पॉर्टन्स ऑफ एटीपी, इट इज अ currency, energy currency आहे. ATP is required to drive the life processes. ओके, तुम्हाला तुमचं काम करायसाठी एटीपी गरज असते, एटीपी लागतात. Likewise, it occurs and reacts as orthophosphate, the fully oxidized and stable form. Participate in metabolism by forming water-soluble phosphate esters and anhydride. So these are the chemical forms of phosphorus. In these forms, phosphorus has several fundamental roles. So linkage, phosphodiester linkage in nucleic acid, you know, source of free energy in the form of ATP. Here, methods ATP. Components of sugar phosphate in DNA and RNA. Components of phospholipid membranes. Okay, phospholipid membranes, जे असतात cell membrane, cell wall. Likewise, Mg2++. Okay, magnesium and manganese are required. Is required cofactor in the reactions involving phosphate transfer. Magnesium also commonly neutralize the phosphate polyphosphate compounds. Okay, so these are the reactions dependent on phosphate. Okay, so deficiency symptoms. Phosphorus deficient plant remains stunted growth. Okay, त्याची growth होणार नाही. In contrast to those lacking nitrogen are often dark color. बघा, कलर डार्क होईल त्याचा, पण ग्रोथ होणार नाही. Phosphate is easily redistributed mobile form in most plants from one organ to other and is lost from older leaves, accumulating in younger leaves developing flowers and seeds. As a result, deficiency symptoms occurs first in more mature leaves. Okay, म्हणजे याचा अक्युमुलेशन कुठे आहे? यंगर लिव्हजला आहे आणि ओल्डर लिव्हज हे हळूहळू म्हणजे so they suffers from deficiency symptoms. So these are what you can say effects of phosphorus deficiency, visible effects on the plant. Okay, so friends, या ठिकाणी आता आपला वेळ संपत आलेली आहे. आपण या ठिकाणी थांबूत आपण. यू कॅन शेअर मी अटेंडन्स. तुम्ही अटेंडन्स त्या ठिकाणी मला हे करू शकता.